Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Anyị nwa bụ ndị Odinala Institute. Ndị unu na-alụgo unu fa. Anyị anachitekwa na ọzọ. Anyị si ka anyị were obere oge jiri wee je hazie ihe n'ụdị a ga-esi na-ewepụta ya ka ọ na-akawanye mma. Anyị nwa dịka m si kwuo na mbụ bụ ndị Odinala Institute. Onye unu na-anụ unu ya bụ nwanne unu nwoke Igwebuike Chiebuka. Ana m asị unu ọmaka ma arụ nwoke ma arụ nwaanyị ka ọ dịrị onye ukwu mma ma dịkwarụ onye nta mma, maka na ndị be anyị si na ewebelu ugobelu nke si ibe ebe na nku ga-akwa ya. Ihe a na-ekwu maka ya bụ cause and effect, which is one of the things anyị na-ewetara unu na this program anyị na-adị eme na nzukọ anụ anyị na-adị enwe. A na-achọ igwu unu na ka iji mezie anyị Igbo na ekwesịghị ịghọtacha ka ụwa si aga. Ụmụ ihe dịka cause and effect anọ ihe ime bụ ihe ga-ewepụta ihe ọzọ. Otu isi kpaa agwa bụ ka obodo ga-esi wee dị. Mana ọ bụrụ na anyị jiri uche nke anụ aga n'iru fụ na nsogbu niile dị n'ala Igbo na ọka ga-adị ma na-agakwa na iru. Dịka nsikwa ọmụ bụ nwanne unu nwoke Chukwuebuka Igwebuike, onye na-anụbu onye ya mụ na nwanne m sokwa pụta. Nwanne ya ngwa kene ndị be anyị ka anyị wee wetara ife anyị ji bịa taa. Igbo bụ Igbo, ekene unu n'ụbọchị taata bụ afịa nkwọ n'ahịa Igbo n'ahịa na-anọ Igbo. Mụ na nwanne m nwoke Igwebuike Chiebuka ya apụtakwara n'ụbọchị taa ka anyị si apụta. Mụ na onwe m bụkwazi ọzọ Igwebuike Uchechi mma bụ ụlọ anyị. Dịka nwanne m si wee kwuo na anyị nwere obere oge ka anyị wee hazie ụmụ ihe ụfọdụ ofu ihe na ụzọ ka anyị si eweta ozi ka ọ wee mie na n'ụzọ ga-akawanye mma ka m wee ike na-aghọta anyị nwa na-aghọta ya bụ oge. So n'ọnya mere anyị ji wee pụta n'ụbọchị taata anọ ka anyị bịa ka anyị nọrọ ya ka anyị kpaa nkata gbasara atụmatụ usoro ntụ ka anyị wee isi wee mee gịnị dozie ya n'Igbo n'ọnyanwa. Ndewonu. Daalụ nwanne m nwoke. Ụmụ Igbo dịka nsogbu unu na anyị jere ịhazi ihe wee pụta, ya mere gawazie n'iru site na nkịta anụa fe nga na-asụzi bụ oyibo. Nwanne m nwoke a na-asụ na Igbo ka anyị wee nwee ike wee na-erutecha ụmụ nwanne anyị ndị nke na-enweghị ike ịnụ sọsọ naanị onu be anyị, maka anyị chọrọ ka ozi anyị ji bịa ka o zuo ndị Igbo niile ebe ọbụla ha nọ n'ụdị ọbụla ha nọkwa. Daalụnụ. Brothers and sisters, I greet you all for joining us today. The topic of discussion today is a comparative analysis between philosophy and Odinala Igbo, drawing the line between modern worldview and classical Igbo worldview. When I say classical Igbo worldview, I'm talking about how the original Igbo ancestors who created the Igbo civilization, how they saw things and how they arranged their own society, with what eye, with what mind, or with what concepts did they use to create, their civilization. So today's topic, like I said earlier, is a comparative analysis between philosophy and Odinala Igbo, drawing the line between modern philosophy and classical Igbo world view. So I am going to be explaining to you all on modern philosophy. I'm going to be elaborating on the different components of modern philosophy, while my brother Uchechi would in Igbo explain Odinala and
classical Igbo worldview. So, without wasting much time, the different topics we're going to talk about today we're going to define the different worldview of the modernists and the classical Igbo mind. We will define them according to each particular worldview, and then we will talk about the implications of such worldviews. And after talking about the implications, we're going to also talk about the differences between the two worldview, which is philosophy and Odinala. So before we move ahead, I would like to explain that worldview is basically how a people choose to live life. It's basically how individuals all over the world decide that they want to conduct themselves in able to achieve the best form of survival that they can think of. So that is worldview. The methods or the different ways that these people or these individuals choose to derive this their worldview is what we are here to talk about. Because the method that used to come about your worldview and how you choose to behave in the world determines whether you are a modernist, that is a modern Western mind educated person, or you are a classical Igbo Odinala person. So the methodologies are what determines whether this worldview can be called Western philosophy or it can be called Igbo Odinala. So to define what philosophy is in the modernist terms, philosophy is the love of wisdom. Wisdom here being the application of thoughts to solving your problems, trying to come up with ways that helps you survive the best way possible through thinking. It is a method of thinking. And also wisdom also means trying to apply knowledge that you get from experience, from what you experience or what you are taught. So it is the love of wisdom which the modernist calls his philosophy. It is basically ideas of different people, of different philosophers who come up with different ideas on how best to live this life. You have people who call themselves hedonists. You call people who call themselves materialists. You see people who call themselves atomists. You see people who there are different schools of philosophy within the Western worldview, which basically tells us that everybody comes up with a different idea of how best to go about this life. And that is the brief definition of what philosophy in the modern terms stands for. So over to my brother now while he explains what Odinala Igbo is talking about. Nwanne Waganiru. Igbo obi wee ekene ụmụ unu. Dịka nwanne m nwoke si wee kwuo n'onu nwa bekee, ọ na-ekwu gbasalụ ka nwa bekee si wee fụta ụwa, their own world view. A na-abịa na nke anyị ka anyị si nwụrụ nwaanyị si wee mee na ihe anyị kpọrọ nke anyị bụ ọdịnala, ha nwa na ha kpọrọ nke ha philosophy. Ifugia their own philosophy bụ ka ha si fụta ụwa. Nwanne m nwoke akọwanye anyị nwa na nwaanyị si mkpọrọ nke anyị ọdịnala. Na ịbịa n'inwe gbasara ọdịnala anọ, ọ na-abụ ndị be anyị na-abụ ịfụ na enwere ụzọ okwu na-abụ na ebe anọ. A na-asị ọndụ ọ dị ka ịjụ ụzọ okwu ọ dị ka ihe dị na ihe a kpọrọ ala. O doro anyị na ncha niile anya ihe bụ ala n'asụsụ Igbo. Mana ine ya bụ okwu anya ọfụma, ihe afụ na ọ dị ka ajụrụ gị ajụjụ. Ọ dị ebe ifugia ọdịnala ifugia. Mana ihe anụ okwu anụ ebeghị ebe anụ, maka na o doro anyị ewu na ọkụkọ anya na ọ na-abụ mmadụ na-eme ihe n'ala Igbo. Ihe a na-ajụ ya bụ kedu isi
ihe ị na-eme ọ ihe ị na-ekwu kedu isi ya na ọdụ ya ifu gị ajụwazie gị na kedu isi ihe anụwa ị na-ekwu ịfụ na asị gị ma ihe ị na-ekwu na ọ bụkwa ihe na ihe na ihe ị na-eme abụghị ihe a ị na-eme abụghị omenala ịfụ na ọ dị ka ala anụwa bụ the center between ihe ọbụla anyị ji kind of like a modelu ka anyị nwa na nwaanyị si fụ ụwa ihe anyị jidere aka wee were ya wee mee gịnị were na-agbazi onwe anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme o wee ndị na-abụ ikekwa onye chọọ ịrụ meshin ihe ewe ụzọ mee ntụ udu meshin ị chọrọ ịlụ ifugia usoro ị ga-enyere gị aka iji wee rụọ nyawụ meshin so iwetazie ya bụ meshin onye na-emezi na-enele anya na ya were na-eme na oke ịbụọ ga-anọ ebe a n'ọnụ nwa bekee foundation or plan or structure ịghọtago or a kind of guideline or compass that ga-help gị navigate n'ebe ị na-eje so ilezie ihe a anya ịfụ na a na-ala anụ dị ka a kind of like ihe ndị Igbo na-agbakwasara ụkwụ were mee gịnị na-eme ihe a na-emasị gị ọdịnala a kind of like everything anyị na-eme the basis na ihe anụnwa bụ ihe niile anyị na-eme our view ka anyị si fụta ụwa bụ ala anụnwa then anyị jebezie n'ime ihe gbasara okwu a na-abụ kịta ọ dị ka ihe na a na-asị the state or ihe nọ n'ime ya or condition ihe nọ n'ime ịghọtago kedu ka ihe a dị nna ka ịdị ọ ka edo ọ dịpendịla onu ndị ifugia so ka ịdị ọ dị ihe ka ebe ihe dị kọndishọn ihe nọ n'ime ya ije na nke ọzọ ifu na ụlọ nke ọzọ na-ekwu kedu ha na-akpụ ya ọ na-ekwu okwu about ihe asịla ala ifugia na ala ekwuo ala n'onu nwa bekee akpọ ya ground ọkwa maọbụ mmadụ asị gị isi mmadụ sị kedu ihe bụ ọdịnala isi ya na it is in the ground it doesn't make sense onweghị ihe ọ ya akọwalụ gị ọ dị empty oghere nọ n'ime onweghị ihe ihe ejide nwa aka na ịfụ na ekwu okwu ala mmadụ anyị nwa na nwaanyị maka anyị na nwaanyị bụ anụmanụ ịfụ na anụmanụ ma mmadụ na ihe a niile ma ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bi n'ọhịa na anyị nwere onweghị ka ihe esi wee asị na ihe fụrụ ihe na-akpụdebe ya onweghị ka ihe esi wee kwuo okwu ala ka ị ghara ikwu okwu mmadụ maka na mmadụ bụ n'ịnụ ala ka ọ nọ na anaghị ka anyị gbadakwara ụkwụ ndị Igbo si na aja na megịnị na ala na aja ifugia ukwu osisi bụ the same thing ahụ n'ala mmiri anyanwụ ka ihe niile a si arụ akpa agwa ihe niile iyi ati nke of nwere inseparable relationship with ala anọ so onwe ka ọ dị ịpụtazi not just ground bụ ala ọ dị o make sense and ọ bụ na isi ka anyị jeekwa na the concept of the word ala ahụ efu na ọ na-ekwu okwu gbasalụ aggregate ifugia a na-asị ịla means coming together ifugia coming together ma ndị na-asị ịla mmiri ala m mana ọ nwekwa binary n'ebe anụwa maka na enwere ofu bụ integration or fusion while the other one bụ diffusion to disintegrate kwa alawana m isi m ebe ala alakwa amụ ebe a ifugia then nke ọ dị ọzọ from a point ebe ahụ isi wee pụọ to the point ebe ị na-abanye where you are integrating bụ gịnị all integration coming together ya bụ na ala na-ekwu aggregate of all these physical phenomenon anyị na-afụ anya ifugia then o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ a public space bụ everything nọ there integration of everything ị nwere ike ịfụ ma mmadụ ma ukwu isi ma anụmanụ ma ndị otu gbogbo tigbo kedu ihe bụ public n'ọnụ Igbo ọla ifukwa na ọra na okwu ala na enwere connection between both of them so ị na-anya n'ihe anụ ifu na ihe a na-ekwu na these two words ọ dị n'ala ifu na ọ na-ekwu okwu about this physical entity anyị nọ ya one the condition ihe mere ha ji wee nọrọ in that form ha nọ ya ihe mere mmadụ ji nọ in this form nwa aka nwa ọkpa ihe mere mmiri ji wee dịrị
ụmụ anụmanụ ji wee nọ ọcha n'ụdị ha nọ, ma ndị nke dị ka ha yitere onwe ha mana ha ehichaghị onwe ha. Kedu ihe pushu ha ji wee nọ in that particular form? Kee ka ha si wee dị, kee ka ha si akpa agwa n'ime onwe ha. Ifuge na ọnyanwa bụ ihe gbasalụ ọdịnala anụwa a na-ekwu maka ya. Ọ n'ime ya ka anyị ga-esi wee ghọtazie ihe gbasalụ ka ha ncha niile ka ihe ha si akpa agwa. Ọ agwa ha na-akpazi bụ ihe ndị Igbo na-emezi gịnị bụ ihe ha jideziri aka wee were ya wee mee gịnị wee chọwazie ma asụsụ Igbo na ihe ndị ọzọ wee were ya wee guide ya, a kind of blueprint or ruler ha ji guide their footsteps, action niile ha na-eme. Nke a ka anyị nwere ike ịpụdebe for now. Ndewo. Daalụ nwanne m nwoke na nkọwa ịkọwa. Ndewo. Ụmụ Igbo, unu anụgo ka nwanne m si kọwaa ihe bụ ọdịnala. Ọ sị na ọ bụ ka ana si akpa agwa, ana n'onu nwa bekee nwere ike ịbụ ihe a na-akpọ nature, ya bụ ihe niile gbasara ihe a na-afụ anya, ma anụ, ma mmadụ, ma osisi, ma ihe a kọrọ akọ naanị. Ha ncha niile bụ ihe a na-akpọ nature. Otu ha si akpa agwa na ka ndị nna nna anyị ha, ya bụ classical Igbo mind si n'ọbụ otu anọ a ka ha nwa n'onwe ha bụkwa mmadụ kwesịrị isi na-akpa agwa. Daalụ nwanne m. Ihe ọzọ a ga-akọwa kịta anọ bụ ihe gbasara implications of the different worldviews. Implications of the different worldview. This implication kịta anọ ife a na-achị ukwu maka ya bụ kedu ihe ndịrị worldview anụwa na-akpata n'obodo maọbụ na ndụ mmadụ. Onye ji modern philosophy eche echiche, kedu ndị ihe ọ ga-ebutere ya na obodo, kedu ndị obodo onye ahụ ga-emepụtanwu. Na onye ji echiche ndị Igbo eche echiche, kedu ndịrị obodo ya bụ echiche ga-amụta. So iji wee tinye ọnụ na nke ndị ọcha, nke bụ nke akpọ modern philosophy. Implication modern philosophy bụ na ọ ga-eme obodo abụrụ it will make a community or a society to become a liberal society. Liberal society bụ nke a na-akpọ onye kwuo uche ya maọbụ onye mee uche ya. Maka ya bụ philosophy bụ asị gị nọ ka mmadụ si eche echiche, ihe ọ chepụtanwu n'isi ya bụ taa nke ọ ga-esi wee bie. Ya bụ na ndị ha fụrụ onwe ha n'ụwa anụọ wee si na ha ga-eji aka ha wee chepụta ụdị ọdịfa ka ọ ga-abụnyanwa kacha mma ka esi ebi na ya bụ ụwa. Ya mere ịga na ije gụọ akwụkwọ some of their philosophers decha efu na ha ncha nwecha different opinion about ofu ihe. A ga-enwe ofu ihe mana a ga-enwe like 5 different school of thought na-ekwu iche. Efu na ya bụ philosophy anụwa ndị ọcha nwe nke bụ modern philosophy. Ọ na-ebute onye mee uche ya na onye kwuo uche ya. And anyị ma na ọ bụ ka emewa onye kwuo uche ya maọbụ onye mee uche ya without inwe a unifying factor, ihe mmadụ niile ga-afụ si na ihe anụnwa bụ eziokwu, n'otu a ka o kwesịrị ịdị, onye ọbụla ekwekọrịta. Ọ bụrụ na enwere ihe dị otu anyị ma nọ tigbuo ụzọ gbuo, maka kedu ihe ọ ga-eji bụrụ nke gị ga-eme ọma mbụ nke m ga-eme. Kedu ihe ọ ga-eji bụrụ na ikwenye na Chukwu mana onye ọzọ ekwenyere na Chukwu, ọ bụ na ikwenye na God of Abraham, onye ọzọ ya sị mba na ọ bụrụ Christian, no Judaism dị ihe ka mma, ọ bụ sị mba na ọ bụrụ Judaism, no Pentecostal ka mma. And ije na their explanation of life or things or reality, ha nche nwecha their own different opinion gbasara ihe na-eme na ya bụ ụwa. And ihe a na-ebute ọgbaghara n'obodo, ọ na-ebute nnukwu esemokwu n'obodo. And ọ bụ ka anyị na-anya na Europe
as a continent anyị ga-afụ ndị ọgụ ha na-agbasa onwe ha eri mgbe ọ bụrụ na ọ bụrụ France na-anụsa Spain ọgụ ọ bụrụ England na-anụsa Belgium mgbe niile ha na-anụ ọgụ ana ọgụ ha na-anụ ada abụ obere ọgụ ha na-anụ ọgụ ti akpọwa ya World War maka First World War Second World War ha ncha bụcha ọgụ ndị Europe na-anụ n'ime onwe ha ọ bụ gịnị na-akpatakwana ya bụ ọgụ a na-anụ efunọ okwu this philosophy a na-ekwu maka ya maka ndị German ga-enwe a different philosophy ndị Europe ndị America enwe different philosophy ndị Spain enwe their own different philosophy ọ na-ebute nsogbu na ya bụ ụwa so ihe anụ a ka ihe a bụ ihe implication modern philosophy na-enwe na ụwa kịta anụwa ọzọ dịkwa ka ibia bụ na ọ na-agbanwe agbanwe maka na ihe mmadụ na-echepụta n'isi ya ifu na ihe anụwa na ọ ga na-echenji mgbe niile anọkata asị gị mba na this time this period bụ dark ages ihe niile a na-eme this period na in fact na ọ dị ọzọ mma na a ga-echange all those things bidokwa mewa a totally different new way of life ọ dị ka na America onwe mgbe ha si na ọ bụ nuclear family bụ ihe bụ the best in the whole world kịta anụa esizie mba na achọghịzi nuclear family in fact na nwoke ga-abụ nwozi nwaanyị abụrụ nwoke obere nwa tonite ọ sị na ọ chọghịzi ịbụ nwoke ọ chọzi ịbụ nwaanyị ifu na ihe anụ a na-egosi na this philosophy na-bring about great changes na-adịrọ in alignment with each other anyị ma na n'ụwa na-atụgharị mana ọ tụgharịkwa ọka bụrụkwa ofu ihe ahụ ọ bụ nwere mgbe ọ ga-anọkọta tụgharịa bụrụ ihe ọbụbụrụ na mbụ ọ dị constant ọ dị highly aligned with udu mmiri bịa oge ọkọchị abịa udu mmiri abịakwa ọzọ mana nke ndị ọcha kịta anụ a na-ekwu na ihe adịbụrọ mbụ ga-anọkọtanwu wee dịba ọnọkọta asị na Chukwu na-eme exist ọnọkọta asị na ọ dị eme exist ọnọkọta asị na ọ sayensị bụ ihe niile taa anụ so a na-echenjigharị ọnụ ọ ihe anụ ka modern philosophy na-akpata ife anụ bụ implication of modern philosophy. It brings about great liberal society where people are free to say or do as they want, and it brings about great disunity within the society. Ndị ụmụnne nwanne m nwoke ngwa gaa n'iru gwa anyị ife implications of ọdịnala Igbo bụ kedu ndị ife ọ na-akpata n'obodo kedu ife kedu ndị obodo ọ na-ewepụtanwu gaa n'iru Igbo bibe ekene m unu nwanne m nwoke ekenekwazi ya gị ụmụnne unu anụgonu ka nwanne anyị nwoke si ekwu gbasara ihe na nwa bekee ka o si memie na uru na ihe ọ na-akpata maka na ihe na-akpata ihe a sị na awọ anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị na-abụ na ọ bụrụ na ọ nwere ihe na-achụ ya ma na ọ nwere ihe ọ na-achụ ịghọtago aka melụ azụ ji megị gba ngọrọ na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa nwere ihe ọ ga-akpata ihe ọbụla imere n'ụwa nwere ihe ọ ga-akpata anyị achọghị ịma ihe ọbụla akọrọ gị dịka ndị nwa bekee si ekwu na their own view na ihe ọbụla iyi ya ma ịdị free ime ihe ọbụla ka nwanne anyị nwoke si ekwu mana nke Igbo ọ bụla ị na-anya gbasara ọdịnala ahụ ifu na ọ na-ekwu okwu na ihe a niile chịkọtara ọnụ ala ọ ihe chịkọtara ọnụ dị integrated ọ na-ekwu dịka community ọ ihe ọ na-ekwu maka ya ihe a niile bụ ihe chịkọtara ọnụ na aka nri kwa aka ekpe aka ekpe aka nri ndị Igbo sịkwa gị na mbe nwaanyị ga gịnị mere nwaanyị ga asị gị na akịkọtara mkpọ tiwere ụkwa wee daa tigbuo nwaanyị ga ọkụkọ tụrụ mkpọ akịkata mkpọ ịghọtago nke a mee nke eme nke anụ akịka na mkpọ abụghị ofu mana ha dị connected enwe connection between them ha dị ka ala ifugia ya bụ na
kedu ihe ọ na-ekwu ihe ọ ya na-emezi bụ na in a system dị ka like nke Igbo anụ a, ọ bụghị ebe ọ ya bụ ịpụta isi na ọ ya eme ka o si wee masị gị na ịpụta ikwuo ka o si wee sọ gị nya ikeketa olie mba, maka na ihe ọ ga na-eme bụ na each person ga na-violate the boundary of nwanne ya nwoke ọ nwanne ya nwaanyị. Ndị Igbo si na ekele ọlụ eke, onye ọbụla nwere oke boundary ya na ihe value ọ ga-alụ, which means na ihe ọ ya na-eweta in this a type of society dị like this bụ that na ọ ga-enweta a stability because ị ga-ama na look at the capacity, look at the nature or condition ka isi wee kwu ka ụdị mmadụ aka ndụ and condition or wire this particular way. Ọ bụghị not just like onunsi wee chọọ iji maatụ na be nwa bekee ha nọ n'udu mmiri kịta oyi na-atụ, onye ọbụla efu ọ nọ n'ime ụlọ were nnukwu akwa kpuchie ma jaka na ndị otu ya, ọ bụghị mmasị ha like ihe mana ha na-respond to the information, the consciousness of the environment. And if you refuse to pay, si na the ignorant of the oyi ahụ egbuo gị, ọ chọghị ịma ị bịa na ma gụọ na oge na-ekpuchi onwe gị, ọ bụghị na ị like ya kama na ị nweghị any other option. That is why you may appear in that particular form iji wee dị n'ụdị gị ahụ. So you have to act. Ya asị ka ndị niile nọ n'ebe gị mere na ha ọ na-abịa ije ụfọdụ like ịbịa n'Afrịka, ụfọdụ ebe n'Afrịka na hit na-eme ha nọ n'ọkọchị, ebe a ha nọ n'udu mmiri, esi mba na m ga-eme ka ndị a si wee eme, achọrọ m ka mgbala nyiru singlet ka ndị ọzọ ọkwa isi na ịdị free mee ya ka ịfụ ihe ga-eme gị. So ihe ọ na-achọ ịgwa gị the implication uru ọ ga-emezi ihe bụ that na ihe ọbụla a ga-eme ebe a ga-abụ based on collective agreement. Ndị Igbo ji sị gị n'ụwa bụ ahịa, onye zụọ nke ya is about negotiation. Anyị na ncha ga-abịa together enwe a negotiation. How do we ka esi wee benefit or benefit more? How do you gain and I myself gain? Because mgbe onye ọbụla bịa n'igwe n'ọra ọnya bụ ọra ahụ, mgbe a lakọtala ọnụ onye ọbụla ewepụta nna na ihe na-ewepụta their own ideal. Ifu gị onye ọbụla wepụtazi their own ideals anụ a enweghị ike wee mara ka esi wee meet the demand of everybody not there, so that ka ọ ghara ịbụ oru echi one person a na-efeel cheated or left a line behind. Onya mee Igbo system abụghị a class system, first class, second class, third class. Ọ nọghị n'ala Igbo. Based on that their own Odinala, they don't have such system whereby enwe first class, nwee second class, nwee third class. Ọ dịghị. That is why onye ọbụla nwere ike ịbịa from anywhere integrate into the system. Kenya and offer he become a full member of the society, equally a full equal member of the society. Yes, that is what the system. Sorry for the noise. So, o wee bụrụ ya bụ issue gbasalụ the Igbo system ka o si wee dị. Ị dịghị free. Ndị Igbo si gị na ụmụnna kwezuo ka esi ekwuzi ya, ụmụnna kwezuo ga-eme gị na anụ ya mma. Ifu gị ya asị gị ikwu na ibe, ọ bụghị ibe na ikwu. Asị gị na agbakọ ka aha eri udene adọtuo ngịga. Asị gị na ofu osisi anaghị eme ọhịa. Ifu na ha na-ekwu okwu about ala, ihe lakọtala ọnụ. Onye ọbụla abịa before enwe ike reach an agreement. Ịghọtago a negotiation whereby look at how we can be able to solve this problem. Nke ka isi wee gboo mkpa anụ a, ọ baala onye, ọ baala onye, baala onye ukwu, baala onye nta. Maka na ọ bụrụ na ofu onye mee ya dịka ndị ụfọdụ si ekwu, ndị nwa bekee si ekwu, ha mee nke ha ọmụabụ ihe sọsọ mụabụ ihe ga-ekwu and adị m free. So nkwuo ihe ọbụla m kwuru ndị ọzọ esobe, achọghị m ịma ma benefit other people ka ọ nọ ya ha benefit, so that at the end if you don't benefit a few group of people, then the rest people akpachapụ ha n'akụ. How do you achieve a stable society?
a sustainable society with this type of system. So ndị Igbo sịrị mba nọ ịzụ ahịa n'ụwa bụ gịnị ahịa ahụ bụ a kind of a place enwe a diverse mindset, a diverse people. Ka ihe a na-eme n'ahịa, negotiation ka a na-eme n'ahịa. It's not just about money maka kịta ndị banyị na-ada issues is into money ego mba. It's about negotiation. Ihe a niile ụka ka ọ bụ bulu ilu. So it's about agreement between everybody in order to have achieve a very stable and healthy society, which include integration of everybody. They won. Nwanne m gba. Daalụ nwanne m nwoke na nkọwa inye banyere implications of Odinala Igbo as worldview or classical Igbo worldview. Ihe nkọwa kịta bụ na ihe ọ na-akpata n'obodo bụ na ọ na-ebute consensus. Ọ na-achọ a way of getting everybody to agree on one thing, that will benefit everybody and, harm no one, as long as na in abide by the rules of the system. Classless society. Onwere onye ga-anọ ibia n'elu, onwere ọkwa na onye ga-asị maka na onye ahụ tụtara alụ anụnwa ka ọ bụ onye ahụ ga-akachazi onye ọbụla niile wee rie ihe si na ya bụ alụ pụta. Ha kpọgodo ofu inu a ga-asị n'ala Igbo na inu a n'ọnya bụ ihe nwetara ya, n'ọnya bụ ihe chọpụtara inu a n'ala Igbo. Exactly. Onwere atọ inu amasị gị na onye tụkwala inu anụnwa bụkwa Maazị Okeke na the year 150 BC. Mba, onwere onye chọọ ịma onye wepụtara ya bụ inu. Ihe dị mkpa bụ na ya bụ inu bụ ihe bụ eziokwu, bụ ihe onye ọbụla tinye ya n'ọrụ ozugbo ọ na-eweta uru dị iche iche, result na ya bụ obodo, maka na ọ ma na ya bụ obodo na ha jikọrọ aka ọnụ wee nwee ya bụ obodo. Ya bụ na onye ọzọ na-eme ọfụma n'obodo, anyanwa na onwe ya na-emekwa ọfụma. Mana ọ bụrụzi nke kịta anụ bụ onye wepụta alụ, ọ chọọ ikechi ya bụ alụ, o jiri ya bụ alụ wee dominate everybody, monopolize ya everything, na-arụcha other people, even ma nke obele ha nwecha enwe, just because na ọ tụtara ya bụ alụ. Mana ọ bụrụ otu anụ aka ọ dị na ala Igbo. N'etufughị oge, ihe ọzọ anyị ga-ekwu maka ya kịta bụ ihe dị iche. Ama m na ihe niile a na-akọwa kemgbe bụkwa ọdịiche dị na modern philosophy ya na Igbo ọdịnala Igbo. Mana ihe anyị ga-ekwu n'ikpeazụ anụnwa kịta anụnwa bụ kedu ihe ọzọ dị iche dịkwa n'etiti modern philosophy or western philosophy na classical Igbo ọdịnala maọbụ ọdịnala Igbo n'onwe ya. Ihe ọzọ m ga-asị n'onye ọ bụ ife dị iche na modern philosophy ya na ọdịnala Igbo bụ na modern philosophy, the different institutions ha ji akụzi ife, the different institutions eji akụzi ya bụ philosophy, otu esi akụzi ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma na otu ha si kwesị iche echiche na ihe a niile, na ọ na-adị easily corrupted. The kind of schools ha na-create, the kind of knowledge ha na-create, ọ na-create easily corruptible individuals in the society. Individuals who gonna achọ ways to make quick gain at the expense of nature itself. Ka ihe a pụta, ọ pụta na
Imanwe limits. Just maka human imagination, human thinking is limitless. Nwere ihe ịma nchefa ọnwụ n'isi ga-anụ ama isi ka icheba echiche. Ọ dị limitless. So ọ na-adị eme modern philosophy bịazie ọ sịghị that a man has to think. It's all about thinking. What can you think out? As long as you can think it, you can do it. A lot of modern day motivation now enwete its essence from modern philosophy. The philosophy of principles of conquest is just it's just because you have the ability that you should dominate or that you should take advantage of. So this thing now will a failing of modern philosophy or tinyere checks and balances to stop man and tell man, okay, that this is where you have to stop to maintain balance with your ecosystem or with nature that you depend on to survive. And I am most of science and technology enable products of modern philosophy or Western philosophy. And all this science and technology, iPhone on damage the ecosystem, when villages only maybe their water and their land. So this technology now is a result of man not being able to have a philosophy that tells him that this is where you get to and it is time to stop and maintain this boundary so that the ecosystem can always survive. So I have another problem, lack of boundary in thoughts or imagination. Or here another thing modern philosophy about because it teaches you to think as far as possible. Daalụnụ nwanne gaa n'iru wee kọwara anyị ihe iche na ọ dị iche na modern philosophy ya na classical ọdịnala Igbo. That's ọdịnala Igbo. Gaa n'iru. Igbo dị wee kenekwa mbụ na-atụfughị oge dịka nwanne m nwoke si wee kwuo na ọ bụ na ngee ntị na o nwere ihe okwu gbasalụ bịa na ka nwa bekee si eme gịnị a push mmadụ kind of like the mind to always think whatever anything na ị nwere ike ikinte any day sizie na nwoke ibe gị bụ ihe kazi mma ịmagoli elu maọbụ nwaanyị si na nwaanyị bịa kee mma ọmagoli elu maọbụ nwatakịrị aka mụrụ ọfụrụ agwụ ya o megide ịmago o nwere ike ichenji onwe ya ifu gị so ị na-anya ịfụ na ihe anụ ka na-eweje aka mgbe ha na-eme ihe nwanne nwoke kwuru na mbido ọ na-ekwu okwu gbasalụ na onye ọbụla dị nwere ohere ịkpa agwa ka osisi ya ime ka osisi ya iche ihe ọbụla chee nnọọ ihe ọbụla masịrị gị maka na onweghị something dị physical something a na-ahụ enweghị ala ịma na ala bụ ihe kwụdoro akwụdo ihe gbadosiri okwu ike ka ihe kwụsịrị ofu ebe maka na ihe a kwụdoro ofu ebe o gosiri na ihe anụ a dị kind of like ọ dị logical or kind of a na-asị na ihe anụ a ọ dị consistent ọ naghị agbanwe kedu mgbe ụwa bido wee luo kịta wee mgbe a nakọtacha asị gị na nwaanyị anaghịzi anọ ọzọ anọ na nsọ ịghọta nwaanyị niile na-eme gị na ọnwa niile ha na-anọ na nsọ ruo ndabụ oke ikekwa na ọ bụ na ọ nọzi na nsọ ma na mgbe ahụ ikekwa na ahụ adịchaghị ya ọsọ na ọ were tins ọ bịa disrupt ọ dị proses ahụ ihe na-eme ọ na ọ dị tọtụzi ime or maybe na ọmụcha na nwa ọ gafe olu certain age ọ kawana that is it so maọbụ asị gị na mmiri na-abịa isizie mmiri n'ọkụ ọnọkọtazie excuse me ọ naghị eme gị ọ naghị agbọzi agbọ pụọ n'ikuku si n'ikuku pụọ mba ihe a niile ka ọ dị ụnyaahụ ka ọ ka dịkwa tata ọnya mere ndị Igbo ji wee jide ala aka si na ọ bụ na anyị ghọọ ike ịghọta ka ihe a niile akparamagwa ihe a niile si eme anyị were wee wepụta atụmatụ idea anyị ga-eji wee bie ndụ anyị na ihe ọ ga-emezi anyị bụ
mmadụ kpaa agwa amala ebe agwa si abịa and ọ ga-emezi gị ma na ịgagide ilu ebe a ịkwụsị ihe ọbụla enwe oke na ọrụ nke ya nwoke bụ asị amụ nwoke ya bụrụ nwoke amụkwanụ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị ewe emume ndị Igbo na-eme n'ala Igbo ihe gbasara ede ịfụ na nwoke anaghị eme emume gbasara ede ya hafụ nwoke de ọ pụtara na nwoke agaghị emewu ya mana ọ nwere oke ihe ahụ ka ede ahụ nwere oke dị na-eme ka nwaanyị like o nwere a kind of quality of feminine ifugia so how na-eme ya is a kind of like how no in tune with the quality make kwa how no ha up asị gị na nwoke na-eme otu anụ a nwaanyị anaghị eme ihe a nwoke na-eme ifu na icheck with that particular thing ifu na gbasara ihe nwere the quality nwoke ahụ nwe so ma nwoke na nwaanyị na-eme ihe a ifu na ha enwe ha na-emezi respect their boundary amụ nwoke ya bụ nwoke amụ nwaanyị ya bụ nwaanyị maka ndị Igbo si na ihe na-abịa ihe gafee oke ọbụla ala mana ndị anụwa ala bụkwa corruption too because all means a kind of like ebe onwezi ihe niile just gbakọjuo ọnụ onwezi a kind of like a proper direction ma ọ bụ asị gị na ihe anụwa ka m si wee gwa gị ala mean coming together ọ bụ na ihe anụwa na-acha ọcha iwelu ihe na iwelu paint ma ọ bụ mmiri deti gbakwasị ya kịta ịfụlọ na akwụkwọ ebe a ọcha ọ na-achọ ịlajie ya ụfọdụ unu gasị gị na ihe alajiela which means o chuona kedu ihe mere o ji chuo another quality bịa mee na bata into it ọ mee na ọ corrupt ọ na the one no bụ anọ ifugia ọ cross na his boundary wee baa na another one and ịmara ihe na-eme mgbe isi na your boundary nwapụ ba into another one ihe ọ bụzi kind of like ọkwa accident ka ị ga-enwe so ọ boundary a na-ehe aka kind of like ihe niile a na-aga n'anya anyị agaghị enwe crash anyị na-enwe today as a people ifugia onweze ma aka nne na aka ekpe ya maka ndị Igbo na-ejikwa ekwu okwu onye ahapụ onye na onye abụ onye nzuzu nzuzu bụ ihe na-enweghị direction stupidity onwe ọmaghị aka nne ọmaghị aka ekpe chibụ anụ ọzọ ifugia so na ihe ndị Igbo ga-eme gị bụ ịnọrọ in peace with your fellow human ịghọtago and also your environment which is very important because if the environment not on present condition go and no give a part of this particular environment will be affected maka na isi mkpi bụkwa na akpa mkpi ka ọ dị ifugia so no nyanwa bụ ihe uru or a kind of ụdị ọdịiche dị na nke nwa bekee na nke anyịnwa na ọ ga na-eme gị ime na onye kpatara ịbịa n'ala Igbo anyị enweghị all these toxic technologies however we are able to maintain a sustainable and organic society for like more than thousands of years before this cancerous ideology wee bata n'ala Igbo for like 300 to 400 years now wee disrupt all the whole process forget so n'ọnyanwa bụ ihe nọ n'ime ya nwere ike itinye banyelu ọdịiche anụ ha ihe anụ a na-abụ nke ndị Igbo ya na nke nwa bekee maka na ọ bụrụ na anyị aghọtachaghị ụmụ ihe a niile nsogbu anyị na-adịrị afụ ụtụtụ ehihie divorce ihe mmago feminine na ihe na ọgụ ọwụ a niile bụ gịnị ọ bụrụ na anyị aghọtaghị nekwe ebe ihe anụ a mkpọrọgwụ nekwe ebe ihe a niile si look at the source of ihe a niile a sị na onye na-amaghị ebe mmiri si bido mmadụ ya ka e kwesịrị manya mgbe ebe ọ ya ejere mana ọ bụ na ịghọta nna nekwe ebe ihe a si before i wee marụgoro ka ihe esi were ọbụ onwe gị mana mgbe ị mahụ ọnọdụ ka onye afọ na-asa ọ na-aṅụ ọgwụ isi ọwụwa ihe ego ọgwụ ịṅụsị ọgwụ isi ọwụwa ihe na-eme gị aka na-eme ịnọkọtazi isi na ọ dị ka ihe na ọ dị ka diabetes ego ọgwụ diabetes nwa ihe na-ebe aka na-emekwa gị na-ebe
ị na-anwụ na-aga n'ihu. So mana ọ bụ na ịghọta ha na the source of ihe a na ọnya mara eji bido wetara gị the world view nwa bekee ya bụ their philosophy liberal system wee na-ewetaziere gị nke anyị nwa n'onwe anyị bụ about community togetherness. Before ime ihe anyị cheki kee ka ihe ị ga-esi wee mee kee the value kee ka o yesi because ihe nwee value ihe na-arụ ọrụ value uru na-arụ ọrụ n'ala Igbo means that something ihe nwee interconnectedness with each other. Ọ bụghị ihe disconnect from other parts but all something dị connected with Gonwa, your fellow human being, the animals, the environment, or something that may rotate in the sense that this person is going to benefit and the environment is going to benefit, or benefit of the structure or the process of other ones. It's functioning or something with value due to non-arrow. Ilie nne kịta iweta ihe kọọ n'ugbo kịta ihe dịka plantain ma ọjị ịbachacha plantain ma ọ banana ahụ ewelụkwa ihe na ahụ tinye ya n'ugbo ahụ ole ahịhịa nọ n'ebe ahụ ewelụkwa ya meekwa gịnị wee tokwa nke ewere ike nke ya too na ya maka na ihe ọbụla wee ndụ n'ime ha o werekwa ndụ nọ n'ime ya wee too nke ya nwa gụọ na oge iri ya ọ ba anaghị ahụ rụọ gị ọrụ na ahụ nsị enyo a na-ewelụkwa ya bụrụkwa a kind of a food ya na onwe ya na-adepend on ọ na-adepend na nsị gị ahụ. 2 agụ na-agbọpụta ọdọrọ ofu anụ lie anụ ahụ ọ dọrọ lie his own survival depend na anụ ahụ ọ dọgbu. However anụ ahụ ọ dọgbu his own survival depend na ahịhịa ọta. Nsị enyo depend na ahịhịa ahụ ka o too. So ịfụ na ihe anụ a bụ ihe ndị Igbo ji agụrụ ụmụaka nwaaniga gịnị mere nwaaniga asị gị na ụkwa dagburu nwaaniga asị gị mekwa na ụkwa asị gị na mkpọ tiwere ụkwa wee dagbuo nwaaniga gịnị mekwa na mkpọ asị gị na akịka tara mkpọ wee daa mee gị wee tigbuo gịnị mere akịka asị gị na ọkụkọ tara akịka gịnị mere ọkụkọ asị gị na egbe buru ọkụkọ. So ịmecha ihe a niile fọnọ asị gị nọ interconnectedness ihe ịgatara onwe ha aka link ha gatatara onwe ha aka nwaaniga ha gaghịrị onwe ha anyị na anyị ga-asụkwa na ebe ahụ anyị. So ihe a na-achọ ịgwa gị ihe gbasara ala agbana ma anyị how they were working togetherness. So ihe ọbụla ị ga-eme sayensị anything ọbụla ị ga-eme invent na that society a ga-make sure that not something na ha disrupt the natural system natural order. Ọ bụrụ na ọ bụrụ something ga-benefit just the society and then destroy the environment, then you are not going to do it n'ala Igbo. Ma ya chọrọ ya ma ya achọghị ya, this is it, the truth nọ ya. Ndewo. Daalụ nwanne m nwoke. Igbo bụ Igbo, ọgwụgwa ka ọha anyị na ọnụ odomanya na onye ọbụla nwere otu maọbụ ihe abụọ o ji dere aka na nzukọ nke anyị nwere taa. Ana m asị ka ọ dịrị unu na mma, onye echefukwana nọ anyị nwa bụ ndị Odinala Institute, ndị na-ekwu okwu dị omimi banyere ọdịnala. Anyị nwa na-eme nyocha maọbụ nke ndị oyibo kpọrọ research iji wee ghọta ihe dị iche iche dị n'ọdịnala, ihe ọ pụtara, kedu ihe bụ the concept, the real meaning of ihe a na-eme n'ala Igbo, maka na ọ bụrụ ọsọsọ n'emume ka eji eme Igbo maọbụ n'ihe egwuregwu ruo mgbe a na-aṅụ na mgbe a na-eri onwe ihe kpatara eji eme ihe. So nya ka anyị na-eme nyocha dị omimi iji wee chọpụta na Odinala Institute. Biko sonyere anyị na akara Facebook anyị nke bụ Odinala Institute maọbụ Igbo Cultural Heritage na Facebook anyị, maọbụ ịkpọtụrụ anyị na webụsaịtị anyị na www.odinalainstitute.org. Echefukwana na ọmụma bụ nwanne unu nwoke nwa amadi Igwebuike Chukwuebuka na-aṅụ onye ya. Ana m asị unu ka emesịa ka ọ dịkwa na oge izu a na izu ọzọ mgbe anyị ga-ewetakwara unu ozi dịka ịbịa. Daalụnụ ma ka emesịa. Nwanne kenekwa ndị be anyị ka anyị naba.
Igbo bụ Igbo, nwanne m nwoke ekwutecha anya na ya na ọ bụ anyị nwa bụ ndị na-eme gịnị na ndị na-amụ gbasalụ ọdịnala Igbo ka anyị tinye n'aha ndị na-amụ maọbụ ndị na-agba mbọ ịchọpụta ihe kpatalụ ihe niile a na-eme eme, kedu ebe o si wee bido. Ọ bụrụ na a na-awa ọjị bụ isi, kedu ihe kpatara anyị ji awa ọjị ya. Ọ bụrụ na anyị na-awa ji bụ isi, kedu ihe kpatara anyị ji eme ya. Nwoke anaghị eso eme emume ede, kedu ihe kpatara na nwoke ya eso eme ya. Nwaanyị anaghị awa ọjị, kedu ihe kpatara na nwaanyị agaghị eso wee wa ọjị. Nwaanyị anaghị arị, ihe kpata ebee ka ihe ha si wetawa atụmatụ anyị idea niile a. Ebe a ka anyị si wee luo wee fụzie nọ gbasalụ all these elements ala. All from there ka ha si wetawezie the construct all the ideas na ndị otu ya. Ndewonu, anyị si ka ọ dịla anyị na mma. Kunchebila anyị n'ozi ọzọ na-abịa mgbe anyị ga-ewetakwala unu ozi ọzọ. Ndewonu, ka emesịanụ. Ndị Igbo na emesịa n'ụmụ Igbo.